So schön. Ward? Kiros? And that's probably... Laguna, du alte Ratte, du Sackratte! What is up with this country? Oh, sure! Hey there! Ding 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 ding. Been wanting to meet you guys. You guys are the ones who were inside my head, right? Ilun told me. It was like there were some kind of waves running through my head. They gave us so much power during battle. We thought they were some kind of fairies flying over us. So, I'm Laguna, President Laguna, Lawyer of Esther. Pleased to meet ya. If we weren't in the state of emergency, I talked to some more, but well, whatever. Let's talk. What do you want to know? You will never get going if President Laguna keeps talking. So why don't you guys throw out some question and he will try to answer them. Also hier können wir ihn jetzt Fragen stellen, warum er jetzt Präsident auf Esther geworden ist und so weiter. Aber er hat etwas Geiles und auch eine Andeutung. Wird so jedenfalls eine Andeutung gemacht. Wir haben auch lange nicht mehr Karten gespielt, wird auch Zeit. So, dann fangen wir mal an. Ich schmeiß dann Ifrit einfach... Nein, nein, das wollte ich nicht. Scheiße. Ass. Aha. Dann mache ich so. Nein, warte. Dann mache ich so. Ach, was für Regeln haben wir überhaupt? Random Sample... Oh. Oh. Da muss ich aufpassen. Scheiße, ich habe auch nirgendwo, wo ich Karten zusammenkratzen könnte. Dann mache ich so. Okay, dann mache ich so. Hab gewonnen. Natürlich bin ich nicht wegen Redke und Brix hier. Er hat geile, bessere Karten auf jeden Fall. Ich wollte mich nur erstmal wieder ein bisschen einspielen. Ah, ja. Random Rules, bla bla bla. Ich hoffe, er schmeißt die Karte auch mal schneller raus. So, bist du dran? Ha! Da ist es schon. Leute, wer ist das? Squall Leonhard. Und bevor wir weiterspielen, ganz schnell gesagt. Laguna besitzt Squall Leonhards Karte. Daraus wird, also es gibt Theorien, also es ist wahr. Kleiner Spoiler-Alarm. Laguna ist Squalls Vater. Bam, 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 ich weiß. Aber, und damit, ich glaube, das ist so eine kleine Andeutung darauf, dass Laguna Squalls Vater ist. Weil normalerweise Charakterkarten, also diese Charakterkarten, besitzen nur Leute, die eine, ich sag mal, eine Verbindung zu dem Charakter, also zu unserem Charakter haben, die wir haben. Und da Laguna eine Verbindung zu Squall hat, geht man halt davon aus, dass es so eine Art Andeutung ist, dass Laguna Squalls Vater ist. Es stimmt natürlich, Laguna ist Squalls Vater, aber das ist nur so eine kleine Andeutung nebenbei. So, weiter im Text. Dann mache ich so, mein Freund. Die Karte will ich haben. Squall-Karte finde ich echt die geilste. Shit, du bist scheiße. Warum machst du das? Ich krieg hier nicht. Ich könnte es so machen. Okay. 14, 13, was haben wir hier? Nein, das würde nicht so hin. Das würde nicht hinkommen. Wie geht's denn da? Oh, fuck. Ich kann ihm auch nichts entgegensetzen. Ich glaube, ich mach... Scheiße! Ich glaube, er will das, der kleine Homo. Ich mach so. Spasti.
Ja, was willst du dagegen machen, ha? Gewonnen! Sauber, gib mir die scheiß Squall-Karte. Nein, Squall, du bist heftig. Du bist nicht scheiße, du bist heftig. Und das ist halt so eine Andeutung. Also, kurz gesagt, es wird auch nicht gesagt, dass Laguna Squalls Vater ist. Es werden nur sehr viele Andeutungen gemacht, dass das stimmt. Was ihr noch später im Spiel erfahren werdet. Ich will nur gucken, was man... Free Stars, aber ich will das nicht wandeln. Squall ist einfach viel zu cool, die Karte behalte ich. Also, da werden halt viele Andeutungen gemacht. Und ja, Leute, es war ein kurzer Part, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy VIII. Und dann werden wir Laguna mit Fragen zulöchern. Also, ihr seht, hier sind sehr viele Fragen, die auf uns warten. Das werden wir alles gemeinsam herausfinden. Bis dahin. See ya, Leute. So, Leute, ich hab's mir doch anders überlegt. Jetzt, wenn wir schon gerade so drin sind, können wir auch eben schnell die Fragen beantworten lassen. Man, you look way too serious. Whatever. Erstmal fangen wir an zu fragen, where's Elune? What the heck has he done with his life? Don't you wonder? When Elune was about 2, there was a massive hunt for girls and Esther. As the soldiers came to Windhill and Elle's parents resisted, they were killed on the spot. The massive hunt was to find the sorceress for Esther's ruler, Sorceress Adel. Elune was raised by Rain, who lived next door, and I came to know her. Then there was another massive hunt for a sorcerer on Esther again. Elle was taken away, even far I was there. It's the most painful episode of my life. So I rescued her and sent her off to Windhill. Shortly after that, Rain died, and Elune was sent straight to an orphanage. Why did you go back to Windhill with her? I wanted to, but I had my reasons. I found out about this afterward, but the reason why Elune had to leave the orphanage was because of her special power. Doc Odin wanted to do research on Elune's special power. He looked for her everywhere. The owner of the orphanage were Sid Kramer and his wife Idea. You know them better than I do. The Kramers took Elo out of the orphanage to protect her. They prepared a big ship to accommodate her. Gracious of them, huh? After a while, the ship turned into another orphanage and Elo looked after all the kids. She said her life on the ship was a happy one, but who knows? I don't know how she could have been happy on a ship. She was on the ship for over 10 years. That ship was attacked by Galbadin recently. Esther's ships rescued them and she finally met up with me. It was pure luck that we found her. I was out in space at that time. Elune followed me out to space. Little Elle was all grown up. Then she told me everything. Did she get back safely from space? Our escape pod rescue team was a little late. Elune was taken into custody by Galbadian. She's inside Lunatic Pandora. Oh scheiße, sie ist ja in diesem scheiß großen Stein. Da müssen wir sie ja rausholen. We're gonna rescue her. Help us out, okay? Phew. So Leute, ich werde versuchen, so schnell wie möglich das alles abzuhaken. Where's Elune? Hatten wir? Tell me about Rain. Rain stories some other time maybe. No, I can't. It's too much for me to remember. Okay, damit hätten wir das. What are you doing here? You know what I have been doing all my life, right? You were a silly Galbadin soldier. I didn't like your attitude at all. But I understand the bond between the three of you. Then you changed after you went into Windhill. Then Elune was abducted by Esther and you went on a journey.
You journeyed to get alone back. You wrote articles and appeared in movies to get by. You were trying to find a way into Esther. You somehow got into Esther and rescued Yaloon. I got a lot of help along the way. What I don't understand is why you're the president. Wanna know? It's a long story. Ah ja, komm, machen wir schnell. You wanna hear it? Really? Okay, I will tell you. I only set out to rescue Yaloon, but of course that wasn't the end of the story. It's a country ruled by Sorceress Adel with the ingenious yet inhuman Odin. Both of them were interested in Yaloon. We couldn't just pack up and leave. Oh, Jesus, jetzt wird's leicht langsam. Oh, das wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr lange. Adel will... Oh, geil, das ist dieser Chinese. Adel will be angry. My research will be kaputt. Odin only threw about his research. Oder habe ich ihn anders gesprochen? Ich glaube schon. Lol. But while researching under Adel's orders, he was still making many inventions. What? It was a device to seal magic, sealing facility. Maybe Adel can be defeated. I owe a big favor to the Adel's resistance who helped me rescue Yaloon. Jetzt wird eigentlich die Geschichte erzählt, wie er zum Präsidenten wurde. Ist ja klar. I spoke with my comrades. Two issues came up. First, stopping the crystal pillar from calling monsters from the moon and destroying everything like what happened in Centra. Second, freeing Astra from Adel's hands. We planned and planned based on my brilliant ideas, of course. We are back in the Lunatic Pandora research facility. There's only one goal. Oh, ich lehne mich mal zurück. Das wird noch eine Weile dauern, Leute. Also für die, die jetzt wirklich nicht zuhören wollen, spult vor. Das wird jetzt noch eine Weile dauern. Ich glaube, das wird sogar eine ganze Folge voll lesen. Following Odin's instructions, we operate the panel and moved the crystal pillar. We set the course and the stop point in the oceans. And goodbye. Whoa! Das ist also dieser fette Stein. That was easy, but we were found out. So we gathered for a final battle to lure Adel. Ich sag Adel. Ich glaube, das wird in Englischen so ausgesprochen. In Deutschen wird es ja Adel heißen. Ah, da ist sie ja schon. Adel appeared as we expected. What is going on? We hunted down the culprit who moved the crystal pillar. Where? Inside there. Yaloon's been taken hostage. I knew she would go in right away if I mentioned Yaloon. You thought I would fall for that trick? I realized that Yaloon was a hologram, but it was too late. Yeah, of course. My plans are always perfect! Here's what now! Piece of cake.
Ada was careless. She may be a sorceress, but after all she was human. We succeeded, but we couldn't keep such a dangerous sorceress around as a trophy. We had to do something. So, we decided to send her far, far away. Ich glaube, jetzt kommt der Weltraum ins Spiel. Someplace very far. Into outer space. Wusste ich's doch. Ah, deswegen kommt Ragnarok auf ins Spiel. Und deswegen war auch Ragnarok im Weltall, also im Weltall verschollen, sag ich mal so. Jetzt verstehe ich, warum Ragnarok einfach so im Universum einfach so rumgeflogen ist. Glück für uns! And that about wraps that part up. But the real work began after that. A fierce debate ensued about who should govern this country after Adolf was gone. It wasn't paying close attention why they made up to be this hero of the revolution. And I ended up being president. Oh, they made a lot of noise about wanting to do research on Elune. It was a mistake to send Elune along back to Rain. Rain died and Ella was sent to the orphanage. If I had only gone to win her with Heather, I would have been able to see Rain one last time. Rain was dead. Elune missing. My job? Keep busy. I was left here thinking about this and that, and before I knew it, all this time had passed. Well, that's about it. Wow, das war eine wirklich lange Geschichte. Und jetzt machen wir schnell, What are you doing here? Hatten wir Let me out of this room? Ja, das war's. Dann können wir jetzt eigentlich fragen, explain the mission to defeat Ultimate Shia.